Liga! Oh. Bomba! Wah, diba? Guys, oh. Oh, ha? Only in Cebu, diba? One, two, three, ah. Oh. As. No, GSX 1000. Gamit natin Harley 750. Hey guys, so we're outside Mactan Airport already, Cebu. Woo! Thank God. So we got here safe and sound. So guys, so pakita natin yung ano, bike ni Ken. Ken, thank you ah. R1 guys. So yung gagamitin natin bike papunta na ang daan Bantayan. Ito hayate. Ha? So guys, ito na. Alright guys, so change bike tayo kasi hindi makakadrive yung isang kasama namin rider. So ito na gagamitin natin today. Okay? Okay naman eh. Joke lang. Ito gagamitin natin, itong Harley. Ito. Yun oh. Diba? So rider muna tayo ngayon guys. Shoutout pala kay Mano Avia Moto sa pagpapahiram ng ano, yung Harley 750. Alright, so yun guys, change of plans. So gagamitin natin ito. Oh bro, wala na to. Wala na? Change of plans kami guys. So I'll be using the ano, Harley. Alright, so stop muna kami dito. So additional rider kasama namin Z1000. So 4 riders na kami. We're gonna meet someone pa. I think 2 more riders along the way. Alright guys, kita-kits. Danao City. So dito guys yung ano, this is the very famous place for, di ba, yung gun manufacturing. Yung naririnig natin na mga news about guns made in Danao. So dito yun. Although syempre hindi natin alam kung saan talaga dito, pero yun lang yung nakikita natin sa news, di ba? Direct na direct ang araw guys for today's video. Shout out pala Nars Nagalag, Tito Nars, and kay Tito GP. Shout out Tito's TV. Ganda oh. Sincalaw, Danao. Siyempre may McDonald's pa. And Jollibee, diba guys? Wow. Okay gamitin itong ano, Street 750 Harley-Davidson. Medyo hindi na siya pang banking at ano, yung gulong natin eh ano, pang cruiser yung nakakabit talaga sa kanya. Hindi siya made for banking. Ito guys ang papunta sa ano, Cebu Safari and Adventure Park. You know, right? Shout out, walang helmet, 2, 3 sakay. Grabe. Nakakatakot yung mga ganon. Overloading ka na, wala ka pang helmet. Sige. Ang dulas yung gulong, puta. Ang dulas.
Ha? Coffee, water? Picture. Si Ken. R1 o R15? Yung? R1 o R15? Si Ken, yung dala ni Ken. R1. R1. 150cc. Arwana. Arwana. Liga. Komba. Wah, wah. Kami sa Medellin, guys. So siguro 20 minutes more, touchdown na kami sa Daan Bantayan. Whew. Shoutout pala Scramble Marketing, Moto Vita, of course, syempre Mobile One, ating premium oil na gamit. Rock helmets, shoutout pala sa inyo. Of course Shark Project, ating official riding jersey. Ganda ng weather dito guys sa Cebu. Perfect yung weather. Sakto yung punta natin. Last time na we did Cebu Loop, nag-ride kami north-south. Inikot namin yung buong Cebu. It was raining so hard. So hindi ganun kaganda yung mga footages na nakuha natin. But today, pinagbigyan tayo. Sobrang ganda ng weather. Of course, thank God. Guys, ha? Only in Cebu, diba? Only in Cebu, diba? Ay, ingat ka, sir. Alright guys, touchdown Daang Bantayan. So dito na kami. Whew. Good job. Silipin muna natin sila. Siyempre, I'll show you guys the beach. Woo! Hi guys! Welcome to my vlog! Hey, are you taking a video? 3, 2, 1, go! Hey guys, so uuwi na kami guys, pabalik na ng Mactan. So dito kami nag-lunch at Borussia. So yung kasama namin yesterday guys, nag-ano na sila, nag-ride na sila kahapon pa. So ito next day na to. So we spend the night dun sa Daan Bantayan. So dalawa na lang kami ni Cap uuwi ng Mactan. Kami kumain guys sa Borussia. Borussia. I don't know kung anong tamang pronunciation, pero sarap ng food talaga dyan. So usually pag galing kami ng Daan Bantayan, dyan kami nagla-lunch. Pero good thing hindi namin inabot yung ulan. So umulan pala dito. Ganda Ganda ng view guys.